Captain Minji Hanef niet langzaam meer Augen. Das kalte blaue Lichter not beleuchting blendet sie. Ihr Körper fühlt sich schwer nach dem langen Kreislauf. Etwas war falsch. Sehr falsch. Die Perseverance war still. So still. Normalerweise hört man das sanft Summen der Lebenserhaltungsdiensts, das Rauschen der Ventilatoren, die Schritt der Crew auf den Gängen. Jetzt herrscht nur bedrückend still. Aria. Flüstert Minji mit kratziger Stimme. Status birgt. Die Computerstimme antwortet sofort. Aber ihr wörtlichen Menges Blut gefrieren. Katastrophaler Systemausfall. Lebenssystem auf Minimum. Vorne springlich 847 Besatzungsmitglieder sind nur noch 23 im Leben. Minji sprang aus ihrer Crewkammer. Ihr Bein zitterten, aber sie zwang sich zu stehen. 38 Menschen waren tot. Ihr Crew, ihr Freund, ihr Family Pal, weg. Sie rannt durch die dunklen Korridors am Hauptbereich. Das Schiff fühlt sich wie ein Graben. Ihr nackten Few halten auf dem kalten Metall. Überall blinkten Rot-Warnlichter. Dauernd vibrierten unregelmäßig. Das war nicht normal. Im Zentrum warten bereits andere Überlebende. Dongyan. Park, ihr Chefingenieur, sah müde aus. Sehen normalerweise perfekt geckten Haar standen in all Richtungen. So Li, ihr Ghosten, unter such Gerard einen jungen Mann. Das muss G1 Kim sein, war noch ein Teenager, aber schon. System-Spezialist, Kapitän, sagt Hyun Choi an Salusha Chwok. Der alte Veteran hat schon viel Krisen erlebt, aber seine Augen zeigten echt Angst. Wie lang waren wir weg? Fragt Minji. 30 Jahre länger als geplant, antwortet Dongyan, 10. Stimme war heißer. Die Navigationscomputer sind ausgefallen. Wir treiben irgendwo im leeren Raum. So schaut von ihren Patienten auf. Die meisten sind in Systemwechseln gestorben. Ihr Cryokammern haben einfach aufgehört zu funktionieren. Wir hatten Glück. Glück, Minji lacht bitter. Wir sind 23 Menschen auf einem sterbenden Schiff, Millionen Kilometer von zu Haus entfernt. Aber wir leben noch, sagt Jiwon Lis. Der Jung sah sie direkt an. Mein Großmutter sagt immer, solange Menschen atmen, gibt es Hoffnung. Minji, nicht langsam. Der Jung hat recht. Menschen gaben niemals auf. Das war ihr stark. Auch wenn es verloren schien, kämpfen sie weiter. Dongyan, ich brauch einen vollständigen Systembericht. So unter such Überlebenden. Hyunwoo Sam Alvorit. Jiwon, hilf mir dabei, herauszufinden, wo wir sind. Die Kleingruppe nicht ins Klassen. Sie waren weit von zu Haus entfernt. Fast ihr Freund waren tot, aber sie waren Menschen. Und Menschen surrender niemals. Die Perseverance treibt weiter durch die Dunkelheit der Alls, aber in ihrem Herzen brennt noch immer das Feuer der Menschlichkeit. Dongyan fort sein kleines Team vorsichtig durch die dunklen GGNs der Perseverance. Ihr Taschenlampen warfen tanzen Schatten an Diamond. Die Luft roch nach kaltem Metall und etwas anderem, etwas, das nicht benennen konnte. Die Sensoren zeigen seltsame Energiespitzen. Flüstert G1 und starrt auf sein Gurt. Aber das macht keinen Sinn. Dies Bereich sollten komplett stromlos sein. Plötzlich flackert das Licht am Ende Korridors. All blieben stehen. Es war kein normales elektrisches Flackern. Das Licht pulsierte wie ein Hörschlag. Hört ihr das? Fragt Hyunwoo Lis. Sie lauschten eingespannt. Da war etwas. Stimmen, schwach, verzerrt Stimmen, die durch die zu kommen schienen. Dongyan erkannte daven es war Captain Lee, sein alter Freund. Der vor Jahren gestorben war. Das ist unmöglich, murmelte. Sie bewegten sich. Weiter vorwärts. Mit jedem Schritt wurden die Stimmen lauter. Dann sahen sie durch ein Gestalten.
durch die Korridor wandelten. Die Geister trugen die Uniformen der Perseverance Crew. Ihr Gesichter waren vertraut, aber ihr Augen leuchteten mit einem seltsamen blauen Licht. Sie waren fast sein Gurt fallen. Das ist Ingenieur Kim, aber ist vor 5 Jahren gestorben. Die Geister dreht sich zu ihnen Ihr Mann bewegt sich, aber die Wort kämen versuchen. Warnung Gefahr, Sie müssen überstehen Donjan Ranzerks im Hauptbereich. Sein Team folgt ihm. So, du musst das sehen. Die Geister schaut von ihren medizinischen Scannern auf. Ich habe bereits anschuldig Quantenaktivität gemessen. Die Resonanzfelder des Schiffs zeigen Anomalien. Quantenaktivität, fragt Minji scharf. Die Toten sind nicht wirklich tot. Erklärt Soan und siegt auf ihr Daten. Ihr Bewusstsein werden irgendwie im Quantenfeld des Schiffs gefangen. Sie existieren als Energiemuster, als Echos ihrer selbst. Hirnwu schüttelt engläubig den Kopf. Du meinst, sie sind Geister, nicht Geister im traditionellen Sinn. Antwortet Soan, es ist Wissenschaft, kein Magie. Ihr neuronalen Muster werden beim Tod in das Quantenfeld übertragen. Sie leben weiter, aber in einer anderen Form. Plötzlich flackerten die Lichter im ganzen Raum. Bekannte Stimme. Halt durch die Lautsprecher. Minji, kannst du mithören? Ich war Commander Park, Minjis alter Mentor. Als starten geschickt die Lautsprecher an. Wir versuchen euch zu warnen. Fuhr die Stimme fort. Etwas Schreckliches ist passiert. Das Schiff ist nicht mehr sicher. Seid in großer Gefahr. G1 tippt hektisch auf seinen Computer. Die Quantensignale werden stärker. Es ist, als ob sie lernen, mit uns zu kommunizieren. Was für ein Gefahr, rief Minji in die Luft. Die Antwort kam als Flüstern aus allen Wunden gleichzeitig. Es kommt des Willens all. Lebendig oder tot, wir können es nicht aufhalten. Nur Versigen, die Überlebenden schoten sich ängstlichen. Ihr toten Crewkameraden versuchten sie zu warnen. Aber Wilver, und was bedeutet das für ihr Zukunft an Bord der Perseverance? Die Geister der Vergangenheit hielten den Schlüssel zu ihrem Überleben. Die Wahrheit wurden jeden Tag weniger. Minji stand vor den fast leeren Lagerhallen und rechnet im Kopf. Wasser für 2 Wochen. Nahrung für Zentage. Sauerstoff, wenn sie Glück hatten. Vielleicht einen Monat. Kapitän, rief G1 von der anderen Seite der Raums. Der 6-jährige Jung lag unter einer kaputten Konsole. Kabel ihn herum verstreut. Ich glaub, ich kann das Wassercycling wieder zum Laufen bringen. Minji ging zu ihm hinüber. Was sie sah, ließ sie staunen. G1 berührte die defekten Schaltkreis mit blauen Händen. Klein blaue Funken sprangen zwischen seinen Fingern und dem Metall hin und her. Die toten Anzeigen begannen zu flackern und dann zu leuchten. Why machst du das? Fragt sie erstaunt. G1 zuckt mit den Schultern. Ich weiß es nicht genau, seit wir aufgewacht sind. Fühl ich mich anders, als kann ich mit den Maschinen sprechen, erleichtert schachten. Mein Mutter hat gesagt, ich bin verrückt geworden. Donjan kam angelaufen, als die System wieder online gehen hört. Das ist unmöglich. Die Schaltkreise waren komplett durchgebrannt. Menschen sind zu unmöglichem fähig, sagt Minji ließ. Sie dachten all die Geschichten aus der Vergangenheit der Menschen. Die Burg versetzten, aus in Überköten zu den Sternenflaggen, als unmöglich, bis sie es trotzdem taten dort in der Eck der Raums notierte Hyunwee als in sein elektronisches Tagebuch. Die Quantenechos wurden jeden Tag stärker, murmelte. Gestern konnte ich Commander Park für 5 Minuten klar verstehen. Sie erzählt mir von ihrem Leben vor dem Schiff. So schaut von ihren medizinischen Gürteln auf. G1's Jahanaktivität entschwillig musste.
ist. Als es sich sein Bewusstsein erweitert, denkt nicht nur wie ein Mensch, denkt wie ein Mensch an die Maschine gleichzeitig. Bin ich noch normal? Fragt Jiwon besorgt. Minji legt ihm die Hand auf die Schulter. Du bist menschlicher als Jisuva. Du nutzt nur mehr von dem, was in dir steckt. Die Geisterstimmen wurden lauter. Sie kämen jetzt nicht nur aus den Lautsprechern, sondern schienen direkt in ihren Köpfen zu sprechen. Engineer Kimmer Zoltwitz, Dr. Nam sang alte koreanische Lieder, Commander Park gab strategisch Ratschläge. Sie werden sich auch, bemerkt Hyunwoo. Im Anfang konnten sie nur warnen. Jetzt fuhren sie richtig Gespräch. Vielleicht lernen wir all, sagt Minji nachdenklich. Die Lebenden und die Toten. Jiwon stand auf und wischt sich die Hand ab. Das Recycling läuft wieder für 6 Monate. Und ich glaub, ich kann noch mehr reparieren. So ein zum ersten Mal sieht Wilken. Wir geben nicht auf. Das ist unser Geheimnis. Andere Arten hätten längst aufgegeben, aber Menschen, wir werden immer einen Weg finden. Selbst der Tod kann uns nicht stoppen. Folgt Hyunwoo hinzu und hört den Geistern zu, die ihr Geschichten erzählten. Minji nickt. Sie waren nicht nur Überlebend, sie waren der Beweis, dass menschliches Bewusstsein kein Grenzen kennt. Leben oder Tod im Menschen passten sich in alles an. Jiwon sah mit geschlossenen Augen vor der Hauptkonsole. Blaue Energie floss zwischen seinen Fingern. An den Schaltkreisen hin und her. Sein Atmung war tief und gleichmäßig, als würde Tragümen. Was siehst du? Flüstert Minji. Erinnerungen, antwortet Jiwon und die Augen zu öffnen. Nicht mein, die des Schiff, die der Toten. Sein Stimm klang anders, älter, weiser. Plötzlich füllt sich der Raum mit Geisterstimmen. Commander Park sprach als erst. Vor 3 Jahren fanden wir etwas im Weltraum. Ein Objekt, älter als die Menschheit. Engineer Kim übernahm. Es war wunderschön und schrecklich zugleich. Wie ein Kristall aus purem Licht, aber es wandert die Realität um sich herum. Dr. Nam fügt hinzu. Wir dachten, es war Technologie, fortschrittlicher als alles, was wir kannten. Wir wollten es studieren. Jiwon öffnet seine Augen. Sie leuchteten schwarzblau. Es war ein Wolf, sagte mit seiner eigenen Stimme, geschaffen von einer Rasse, die vor Millionen Jahren ausgestorben ist. Ihr Zweck war einfach, als organisch Leben auslöschen, solange wir blass, ihn, Wolf gegen das Leben selbst, die Aliens dachten, Bewusstsein sei ein Fehler im Universum, erklärten die Geister gemeinsam. Sie wollten nur Kalte, perfekt Ordnung, kein Gedanken, kein Traum, kein Chaos. Dongyeon schüttelt den Kopf. Aber warum sind wir noch hier? Jiwon lächelt schwach. Weil sie Menschen nicht verstanden haben. Die Wolf sollten's auslöschen. Aber menschliches Bewusstsein ist anders. Wir denken nicht nur, wir träumen, wir hoffen, wir lieben. Selbst angesichts der Todes geben wir nicht auf. Was ist passiert? Fragt Hyunwoo. Die Wolf trafen's, flüsterten die Geister. Sie löscht unser Körper aus, aber unser Gedanken, unser Seelen, da wären sie zum Sterben. Wir haben einen Paradox geschaffen. Solange wir stand plötzlich. Die Wolf kann juk nicht vollständig ten, aber sie kann juk auch nicht im Leben lassen. Steckt zwischen Leben und Tod fest. Und die Wolf mittens, bestiegt Commander Park. Sie ist in einer endlosen Schleif gefangen. Sie versucht seit Jahren, ihr Aufgeb zu binden, aber wir lassen sie nicht. Jiwon stand auf und schwankt. Das Artefakt ist immer noch hier. Es kämpft gegen uns, aber wir sind starker. Menschlicher Eigensinn gegen Alien-Logik. Wir sind der Lebenbeweis,
sagt Minji Stoles, das Menschen sich nicht definieren lassen, nicht von Aliens, nicht vom Tod, nicht vom Universum selbst, die Geisterstimmen lachten, ein warmer, menschlicher Klang in der kalten Leere der Raums. Genau deshalb mögen uns die anderen Arten nicht, schust Engineer Kim. Wir folgen nicht den Regeln, sorgen schaut auf ihr Messgerät. Die Quantenfelder stabilisieren sich. Als wir das Artefakt schwächer werden, vielleicht, sagt G1 hoffnungsvoll, können wir einen Weg finden, sowohl die Lebenden als auch die Toten zu retten. Draußen im All wartet das ancient Artefakt, gefangen in seinem eigenen Paradox, besiegt von der einen Soch, die es nie verstehen wird, der unzerstörbarste Heit der menschlichen Geists. Die roten Warnlichter blinkten überall, Minji, start auf die Anzeigen anfühlt, weil Magen sich zusammenzog. Sauerstoff, kritisch niedrig, Energie, fast erschöpft, Lebenserhaltung, Wertig maximal, es wird schlimmer, sagt Säulen und schaut von ihren Scannern auf. Das Artefakt sollt nicht nur unsere Energie ab, es verändert die Realität um uns herum. Die werden dünner. Manchmal kann ich durch sie hindurchschauen. Minji berührte ihn Wand. Ihr Hand ging teilweise hindurch, als wäre das Metall nur ein Traum. Wir sahen uns auf. Die Geisterstimmen wurden lauter. Commander Park klang erschöpft. Wir kämpfen seit Jahren dagegen. An jeden Tag wird es schwerer, das Schiff zusammenzuhalten. Wir nutzen unser Bewusstsein als Anker, erklärt Dr. Nam. Unsere Gedanken halten die Realität stabil, aber wir werden schwächer. G1 sah vor einer kaputten Konsole und versucht sie zu reparieren. Zwei tropft von seiner Stirn, ich kann es spüren. Das Artefakt wird hungriger. Es will uns verschlingen. Dongyan kam angelaufen. Sein Augen leuchteten vor Aufregung. Ich habe eine Idee. In Wahrheit, gefährlich, wahrscheinlich tödlich Idee. Also, sagt Minji, wir können die Triebwerk umbauen. Einen Quantencascade erschaffen, wie eine riesige Explosion, aber aus reiner Energie. Dongyan zeichnet hastig Diagramm auf ein Tablet. Entweder sichtet es das Artefakt und befreit uns all. Oder, fragt Hyunwoo, oder wir sterben all. Sofort, vollständig, kein Quantenechos, kein White Chance, still folgt den Raum, selbst die Geister schwiegen, solange wir die ist. Die Sprach, welch Bebelebenchens, ehrlich, vielleicht 30%, antwortet Dongyan. Aber ohne etwas zu tun haben wir 0%. Engineer Kin lacht bitte durch die Lautsprecher. Typisch menschlich. Schlechte Chancen sind immer noch besser als gar keine Chancen. Minji schaut ihr klein Crew an. G1, kaum mehr als ein Kind, aber bereit zu kämpfen. Dongyan, dessen Entwurre Schöpfung sitteten, aber dessen Geist noch immer sonnensetzt. Soang, die jeden Tag gegen das unmöglich arbeitet. Hyunwoo, der ihr Geschichte dokumentierte. Damit jemand wissen wird, dass sie es versucht hatten. Menschen akzeptieren keinen sicheren Tod, sagt sie schließlich. Das ist unser Fluch und unser Segen. Die Geister müssen also stimmen, fügt G1 hinzu, und sie haben wir keine Chance. Commander Park stimmt wohl fest. Wir sind schon tot. Aber hat noch eine Zukunft. Wir werden euch helfen. Selbst wenn es uns endgültig auslöscht, fragt Dr. Namlis. Selbst dann, antworteten all Geister sie USA Memi und dort Minji nicht langsam. Dann tun wir es. Wir bauen Dongyans Quantendom. Trauen wartet das Artefakt, sicher in seinem Paradox. Aber es hat einen Fehler gemacht. Es hat Menschen unterschätzt, Menschen, die lieber im Kampf starben, als sich ließ zu ergeben.
Die Vorbereitungen begannen sofort. Seit war ihr großer Feind, aber Hoffnung ihr stärkster Verbündeter. Rendonjan und Jiwon in den Triebwerken arbeiteten, macht Hyunwoo eine erschreckende Entdeckung. Tief in den Schiffsdaten von der Verschlosselt Nachrichten, nicht von ihrer Crew, sondern vom Artefakt selbst. Minji, du musst das sehen, rief aufgeregt. Die Kapitänin kam zu seinem Terminal. Auf dem Bildschirm flimmerten Fremdsymbole, aber Jiwons Neuigkeiten übersetzten sie automatisch. Es ist ein Test, las Minji vor. In Prüfung für Aufstreben Zivilisation. So kamen hier. Ein Testwürfe. Die Geisterstimmen wurden unruhig. Commander Park flüstert. Wir haben Visionen gesehen. Andere Rassen, die das Artefakt gefunden haben. 100 von ihnen. Was ist mit ihnen passiert? Fragt Hyunwoo. Engineer Kim antwortet traurig. Sie haben all versagt. Einige starben sofort. Andere gaben ihr körperliche Form auf und wurden zu reinen Energiewesen. Postorganisch, Mammelsorgen. Sie transcendiert ihr biologischen Grenzen. Dr. Nam fügt hinzu, das Artefakt dacht, das sie vortritt. Evolution. Bei alten Schöpferglauten, organisches Leben sei nur in Primitivvorstufe. Jiwon hört mit der Arbeit auf und schaut zu ihnen hinüber. Aber wir sind anders. Why anders? Fragt Minji. Hyunwoo scrollt durch weiter Daten. Kein ander Rass hat das getan, was wir getan haben. Sie sind entweder gestorben oder haben sich komplett verändert. Aber wir bleiben menschlich. Selbst im Tod, ergänzt Commander Park. Stolz, wir weigern uns, etwas anders zu werden. Die Erkenntnis traf sie wie ein Blitzschlag. Sorgen setzt sich schwer hin. Wir kämpfen nicht nur ums Überleben. Wir kämpfen dafür, zu bleiben, wo wir sind. Das Artefakt versteht uns nicht, sagt Jiwon unlächelt zum ersten Mal seit Tagen. Es erwartet, dass wir uns anpassen oder sterben. Aber Menschen machen einen dritten Weg. Hyunwoo begann hektisch zu tippen. Ich dokumentiere alles. Falls wir sterben, muss jemand wissen, was hier passiert ist. Du schreibst nicht nur Geschichte, sagt Minji. Du beweist etwas. Das Bewusstsein selbst ein Akt der Rebellion sein kann. Die Geister lachten, ein warmer, trotziger Klang. Genau deshalb hast uns das Artefakt, schürzt Engineer Kim. Wir folgen dem Plan. Donjon rief von den Triebwerken. Der Umbau ist fast fertig. Aber ich verstehe jetzt, warum das funktionieren kann. Warum, fragt Minji, weil wir das unmöglich tun. Wir existieren in einem Zustand, der nicht existieren sollte, lebend und tot. Während durch pure Sturheit, so und schaut auf ihr, Mestrit. Das Artefakt wird Nerves. Die Quantenfelder schwanken wild. Es hat Angst, flüstert Dr. Nemmer staunt. Zum ersten Mal in Millionen Jahren hat es Angst. Hyunwoo lächelt. Render weiterschrieb. Weil wir beweisen, dass sein Schöpfer vollschlagen. Evolution bedeutet nicht, die Menschlichkeit aufzugeben. Evolution bedeutet, menschlicher zu werden. Jiwon stand auf und wischt sich die Hand ab. Die Triebwerke sind bereit. Aber ich spür noch etwas anderes. Was, fragt Minji. Das Artefakt lernt von uns. Es beginnt zu verstehen, was Menschlichkeit bedeutet. Und das verändert. Es, draußen im All pulsierte das Artefakt ruhig. Millionen Jahre hat es Ordnung und Logik gebracht. Aber dies Menschen brachten Chaos, und dieses Chaos war schöner als alles, was es je gesehen hat. Jiwon stand in der Mitte der Hauptbereichs, seine Augen geschlossen, Arm ausgestreckt. In ihrem materialisierten sich die Geister nicht.
mehr nur als Stimmen, sondern als Durchschein gestalten, fast so real wie die Lebenden. Ich kann sie sehen, flüstert so eine Stund, richtig sehen. Commander Park lächelt und winkt ihr zu. Wir werden starker. Die Grenze zwischen Leben und Tod verschwimmt. Minji ging auf die Geistergestalt zu. Wie ist das möglich, G1? Ist unser Bruch, erklärt Dr. Nam und siegt auf den Jungen. Sein Bewusstsein verbindet beide Welten. Lebend und Tod arbeiten zusammen. Engineer Kim nicht neben Domyon und hat ihm bei den Berechnungen. Siehst du? Wenn wir dies Frequenz ändern, wird die Explosion kontrollierter. Domyon rieb sich die Augen. Ich arbeite mit einem Geist zusammen, und es fühlt sich völlig normal an. Das ist Menschlichkeit, sagt Hyunwoo und filmt es mit seinem Gurt. Wir passen uns an es an, sogar an den Tod. Plötzlich flackerten all Bildschirm wild. G1 öffnet die Augen. Sie leuchteten heller als Jesuva. Das Artefakt sendet, sagt mit einer Stimme, die gleichzeitig sein eigen und die aller Geister war. Es übertrat und sehr geschickt in die ganze Galaxis. Was, rief Minji alarmiert. Die Bildschirm zeigten Bilder aus dem All. Fremd. Schiffen hörten sich von allen Seiten. Einige sahen aus wie Kristall, andere wie lebende Organismen, all waren riesig, andere Rassen, flüstert Säulen. Sie kommen hierher. Commander Park wird ernst. Einige sind neugierig. Sie haben noch nie ein Rass gesehen. Bei den Test der Artefakts überlebt hat, sich zu werden. Und die anderen? Fragt Minji. Die anderen haben Angst, antwortet Dr. Nam. Sie sehen uns als Bedrohung, als etwas, das nicht existieren sollte. G1 schwankt, aber die Geister stutzten in. Ich hör ihr Gedanken. Einige nennen uns ein Wunder, andere wollen uns vernichten, bevor wir uns ausbreiten. Hyunwoo, hört auf zu filmen. Wir entscheiden nicht nur über unser eigenes Schicksal, wir entscheiden über die Zukunft der ganzen Menschheit. Wie lang haben wir? Fragt Dongyan. 3 Stunden, antwortet Engineer Kim. Dann sind die ersten Schiff hier. Minji schaut ihr gemischt Crew aus Lebenden und Toten an. Kein. Wir den Quantencascade rechtzeitig senden. Ja, sagten all gleichzeitig G1. Die Geister, und sogar das Artefakt selbst, dessen Stimme sich in ihr Gedanken mischt. Das Artefakt hat sich entschieden, erklärt G1 erstaunt. Es will uns helfen. Wir haben ihn gesehen, dass es einen anderen Weg gibt, so latcht und glubig. Sogar ein Millionenjahr alte Mordmaschine kann von Menschen lernen. Die fremden Schiff kämen in hier. Einige strahlten Energie auswerfen, die bereit waren zu führen, andere sendeten Botschaften der Natur. Was auch immer passiert, sagt Minji zu ihrer Crew. Wir haben bewiesen, dass Menschen nicht zu stoppen sind, lebend oder tot. Wir kämpfen weiter, und wir kämpfen zusammen, fügt Commander Park hinzu. Trauen wartet die Galaxis auf ihr Antwort. Wären Menschen in Bedrohung oder ein Geschenk? In wenigen Stunden würden sie es erfahren. Die Menschheit stände in Scheidung ihrer kosmischen Zukunft. Die fremden Schiff umkreisen die Perseverance wie Raubvögel. Einige luden ihr Waffen auf, andere sendeten Scans. Minji sah auf dem Bildschirm, wie sich die Galaxis bereit macht, über die Menschheit zu urteilen. Quantencascade in 2 Minuten bereit. Rief Dongyan von der Triebwerkskontrolle. Aber jemand muss hier bleiben und die Sequenz manuell steuern. Ich mach das, sagt Minji sofort. Nein, weiter sprach G1 und trat vor. Es muss ich sein. Ich bin der Einzige, der mit dem Artefakt
und den Geistern gleichzeitig kommunisieren kann. Soong schüttelt den Kopf. Du bist noch ein Kind. Wir finden einen anderen Weg. Ich hätte keinen anderen Weg, sagt Jiwon ruhig. Sein Stimme klang älter, als war. Adam, ich würde nicht sterben. Nicht wirklich. Ich würde wie die anderen würden ein Quantenecho. Commander Park materialisiert neben ihr. Du wirst nicht allein sein. Wir würden bei dir sein. Das ist nicht der Punkt, rief Hyunwoo verzweifelt. Du solltest ein normales Leben haben. Jiwon lächelt traurig. Mein Leben war nicht normal. Schon als Kind konnte ich Dinge, die andere nicht konnten. Jetzt kann ich sie nutzen, all zu retten. Die konnte nur siegt in Minute. Drohen begannen die feindlichen Schiff zu führen. Ihr Waffen trafen die Holländer Perseverance. Entschieden. Jetzt, sagt Dongyun, Minji umarmt Jiwon fest. Ich bin stolz auf dich. Auf all Menschen, folgte hinzu. Jiwon ran zur Hauptkonsole und legt sein und auf die Steuerung. Blaue Energie floss durch seinen Körper. Die Geister versammelten sich ihn und legten ihr durchscheinenden Hand auf sein Schultern. Für die Menschheit, flüsterte. Die Quantencascade begann. Die Perseverance erzittert. Realit und Raum versuchten sich, Minji sah. Wie die mit durchsichtig wurden und andere Dimensionen durchschimmerten. Das Artefakt leuchtet heller, als ihn Sonn und dann explodiert es in 1000 Fragment aus purem Licht. Aber das war noch nicht alles. Wenn die Energie sich ausbreitet, sah die Crew Visionen, Bilder der Zukunft, projiziert durch den Quantenraum, Menschen, die zu fernen Sternen reisen. Menschliche Kolonien auf hunderten Planeten, Diplomaten, die Frieden zwischen Alienrassen stiften, Wissenschaftler, die Krankheiten heilten, die seit Millionen Jahren unbesiegbar wären. Seht ihr das, rief Soong, sie sahen menschliche Kinder, die mit Alienkindern spielten. Mischen zwischen verschiedenen Rassen, Kunst, die von Menschen und Aliens gemeinsam geschaffen wird, Technology, die Leben rettet statt es zu zerstörn. Wir würden nicht nur überleben, flüstert Hyunwoo ehrfürchtig. Wir würden das Universum werden. Jiwon schrie auf, als die Energie durch ihn floss. Sein Körper begann sich aufzulesen, aber lächelt. Ich kann es sehen, und sehe Zukunft. Sie ist wunderschön. Die feindlichen Schiff hörten auf zu führen. Die Energie hat sie erreicht, aber anstatt zu zerstören, halt sie. Wunden zwischen Rassen schlossen sich. Has verwandelte sich in Nuja. Das Artefakt, guckt Jiwon. Es sendet nicht mehr Tod. Es sendet Hoffnung. Dann war die Explosion vorbei. Jiwon stand noch da, aber war durchscheinend geworden. Wie die anderen Geister. Trotzdem strahlte vor Freude. Haben wir es geschafft? Fragt Minji. Schaut selbst, sagt Jiwon und siegt auf die Bildschirm. Die fremden Schiff sendeten Friedenssignale. Willkommen ins Potsdam. Einladungen. Die Menschheit hat ihren Platz im Kosmos gefunden. 30 nach der Quantencascade watcht Minji. Mit einem seltsamen Gefühl. Sie fühlt sich leichter, aber gleichzeitig wohlständiger als Jesuva. Als sie ihr Hand hob, sah sie für einen Moment hindurch wie bei den Geistern. Was ist mit uns passiert? Fragt sie und schaut in den Spiegel. Ihr Spiegelbild flackert zwischen fest und durchscheinend hin und her. Wir sind verwundert, antwortet Jiwon. Der plötzlich neben ihr stand, war immer noch ein Quantenecho, aber irgendwie realer als Zuva. Die Explosion hat uns all betroffen. Ihr seid jetzt wie wir lebend und tot zugleich. Soong kam angelaufen und untersucht sich selbst mit einem Scanner. Unglaublich, und sehr Körper existieren in beiden Zustanden gleichzeitig.
Wir sind physisch, aber auch Quantenergie, können wir noch sterben, fragt Donjan besorgt, nicht so wie früher, antwortet Commander Park, die jetzt so deutlich sichtbar wo wie die Lebenden. Ihr seid Teil von uns geworden, Teil der Jugendkruder Perseverance, Hyunwoo Filmtales mit seinem Gurt, ich fühl mich nicht anders, nur mehr, als hätte ich neue Sinn bekommen. Schaut auf die Sensoren, rief G1 aufgeregt. Die Bildschirme zeigten ein Sternensystem in der Enge, 3 Planeten, einer davon blaugrün und voller Leben, aber das war nicht das Beamer-Consort. Unser Quantensignal erklärt so angestohnt, strahlt wie ein Leuchtturm durchs All, die Zivilisation in der Galaxis kennen's finden. Ist das gut oder schlecht? Fragt Donjan. Gott, antworteten all Geister gleichzeitig. Die anderen Rassen wollen uns kennenlernen. Wir sind der Beweis, dass es einen anderen Weg gibt. Minji schaut auf die Navigationsdaten. Der Planet dort ist bewohnbar. Wir können eine neue Kolonie gründen. Nicht nur eine Kolonie, sagt Hyunwoo, rende weiter Dokumente. Einen neuen Typ der Zivilisation, wohllebend, untot zusammenarbeiten. Die Perseverance steuert langsam auf das System zu. Das Schiffssystem funktionierten besser als die Suver, die Geister und die Lebenden reparierten gemeinsam alles. Was kaputt war, ich kann andere Schiffsspuren, sagt G1 und schloss die Augen. Sie kommen von überall, neugierige Aliens, die sehen wollen, was wir sind. Sind sie freundlich? Fragt Minji. Die meisten schon. Wir haben ihnen gesagt, dass Zusammenarbeit stärker ist als Krieg. Ingenieur Kim lacht, typisch menschlich. Wir lösen Problem, indem wir die Regeln brechen. Als sie sich dem neuen Planeten enthüllten, sah die Crew etwas Wunderschönes. Andere Schiff warten bereits dort nicht als Feind, sondern als Willkommensgemeit. Sie wollen lernen. Flüstert Dr. Nam ehrfürchtig. Weil wir den Tod überwunden haben, ohne unsere Menschlichkeit zu verlieren. So schaut auf ihr Messgerät. Unser Signal wird stärker. Bald wird die ganze Galaxis wissen, wo wir sind. Gott, sagt Minji ins Klassen. Lasst sie kommen. Wir zeigen ihnen, was Menschen erreichen können. Die Perseverance landet sanft auf dem neuen Planeten. Als die Luke sich öffnet, strömten sowohl die Lebenden als auch die Geister hinaus. Zum ersten Mal sieht Joran atmeten sie frisch Luft. Unser neues Zoohaus, sagt Hyunwoo und filmt den Moment für die Geisterschicht der G1, halb Geist und halb Jung lächelt. Nicht nur unser Zoohaus, der Ort, wo wir der Galaxis zeigen, dass Unmögliches möglich ist. Aber ihnen funkelten die Stirn, und jeder einzeln trug die Botschaft. Die Menschen haben gesiegt. Nicht durch Gewalt, sondern durch pure, durch Menschlichkeit. Die Zukunft hat gerade erst begonnen.